Mahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji popote ulipo, ndio kwanza mkoko umealika maua ndani ya mwezi huu mpya wa Machi, kama ambavyo mkoko umealika maua ndani ya meza ya NTV jioni Jumatatu ikiwa ni ya kwanza ya mwezi mpya. Na mtazamaji basi karibu, lakini kwanza tupate vipasho. Milio ya risasi na milipuko ya tawala Mandera, kisa ni mapambano kati ya jeshi la serikali kuu ya Somalia na askari wa Jubaland. Waziri wa zamani wa michezo Rashid Echesa akamatwa tena kwa madai ya kumiliki magari kinyume cha sheria. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari nchini Daniel Manduku akamatwa kwa tuhuma za ufisadi. Alikosa mtu wa kumsaidia kumuongelesha ya kwamba pesa ikipotea inatafutwa. Na mama wa miaka 20 ameoa binti wa miezi miwili na kisha kujitoa uhai huko Mwingi, kulikoni? Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV jioni na Salim Swale na Jen Ngoiri. Basi karibu kwa taarifa kamili za NTV jioni. Kama ilivyo ada, tunakusii tunamani sasa hadi tamati. Katika lugha ishara tuko naye David Agondoa. Na ikiwa ni siku ya Jumatatu, basi ndani ya NTV jioni tuko na sehemu ya daftari la lugha. Tunakuuliza nyumba ya udongo -- sema nasi kupitia mitandao ya Mandera kwenye mpaka wa Kenya na Somalia ilichafuka. Wale waliokuwa wakiendelea na shughuli zao za kawaida walilazimika kutorokea maisha yao baada ya vikundi viwili kutoka nchini Somalia kuingia Kenya na kuanza kufiatuliana risasi. Army of Somalia and the Army of Jubaland, the Jubaland region, were building up a confrontation for the last several weeks in Beled Hawa, which is a town next to Mandera. The soldiers from Jubaland are actually located, as we said, in Kenya border. Inasemekana kuwa waziri wa usalama kutoka eneo la Jubaland ni mkimbizi aliyekuja kujificha Mandera. Abdi Rashid Hassan Abdi Nur maarufu Abdi Rashid Janan alifika nchini tarehe 30 mwezi wa Januari. Inasemekana kuwa alitoroka kutoka gereza moja mjini Mogadishu alikokuwa akizuiliwa kutoka tarehe 31 mwezi wa Agosti mwaka 2019. Na inasemekana ndiye alikuwa akitafutwa. He has been actually leading his forces from Mandera. We don't know what the casualties are because nobody is able to go that side. There's heavy smoke coming up from Bulhawa side and Jambo hili limewaghadhabisha baadhi ya viongozi kutoka eneo la kaskazini mashariki. Our government relocates the people who are illegally in our border, armed soldiers which are numbering 100 plus who have been camping there. We want now to bring to the attention of Kenyans and that we are facing imminent danger because a war is taking part in our soil and our government is doing nothing about it. Half of Mandera town has now been deserted and we already have internally displaced people within Mandera, parts of Mandera. And therefore our belief is that our government should intervene, and if these people must fight, let them go and fight in their country, not in our country. It's very sad that in the 21st century, Kenya could allow foreign forces to fight in its midst. Mandera County, or Mandera East, is the headquarters of Mandera County. It's a month now that fugitives or people or forces loyal to another country are operating from Mandera East constituency. I want the government of Kenya to take responsibility for any death of any Kenyan within the boundary of Mandera. Hatua ya wabunge hao kuzuru Somalia bila kuifahamisha serikali ya Kenya imewaghadhabisha Wakenya wengi na utata huo unazidi kutokota. Sharon Baranga, NTV. Tukisonga mbele mtazamaji, meneja mkurugenzi wa mamlaka ya bandari nchini KPA Daniel Manduku amekamatwa na maafisa wa ujasusi na kupelekwa katika makao makuu ya uchunguzi wa jinai DCI. Alikohojiwa, Manduku anadaiwa kupelekea kampuni aliyokuwa na uhusiano nao wa kisiri
kutambuliwa kama tawi la mamlaka ya bandari nchini KPA, hali iliyosababishia serikali hasara kubwa ya kifedha. Aidha, Manduku anadaiwa kushirikiana na kamishna wa forodha Kevin Lewi Safari katika ulaghai unaodaiwa kuwa wa jumla shilingi bilioni 3.2. Itakumbuka kwamba Agosti mwaka jana Rais Uhuru Kenyatta alitoa onyo kwa viongozi wa KPA kwamba ana habari kuhusu ufisadi bandarini na kwamba serikali itawaadhibu. Manduku aliteuliwa kuwa meneja mkurugenzi wa KPA mnamo Mei mwaka 2018. Inatarajiwa kwamba Manduku atafikishwa kotini hapo kesho kujibu mashtaka. Naam, aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Echesa anazuiliwa katika afisi kuu za idara ya upelelezi nchini DCI baada ya kukamatwa leo mchana nyumbani kwake Karen hapa jijini Nairobi. Echesa anahusishwa na genge la utapeli wa magari ndani na nje ya jiji la Nairobi, kama anavyoripoti sasa Seth Olale. Kizaza kilishuhudiwa nje ya nyumba ya Rashid Echesa leo asubuhi katika eneo la Karen, kaunti ya Nairobi, pale maafisa wa usalama kutoka kitengo maalum cha kukabiliana na uhalifu walipozuiwa kuingia ndani licha ya kuwa na amri ya kufanya msako kutoka mahakamani. Ilibidi maafisa hao kuruka lango kuu la nyumba hiyo ya kifahari baada ya kusubiri kwa takriban saa 2. Vuta ni kuvute haikuishia hapo. Iliwabidi maafisa hao kusubiri hadi pale wakili wa Echesa Brian Khaemba kuwasili, ndipo wakakubaliwa kufanya msako. I'm not under arrest. This is all politics. This matter was there in 2016. Even when I was being vetted. Yeah. Baada ya zaidi ya saa 4, Echesa alikamatwa na kupelekwa moja kwa moja hadi katika makao makuu ya DCI. Kulingana na polisi, Echesa anahusika na utapeli wa magari ya kifahari. Inadaiwa kwamba Echesa alimpokona gari mjane Esther Kabura, magari ya kifahari yaliyokuwa yanamilikiwa na marehemu mumewe. Inadaiwa kwamba Echesa alikuwa na marehemu mume wa Esther Kabura siku moja kabla yeye kufariki. Mjane Esther Kabura, ambaye ndiye mlalamishi, anadai kwamba magari hayo yalikuwa yamekodiwa na Echesa, lakini alikataa kuyarejesha punde tu marehemu mumewe alipofariki. The DCI in 2016 for investigations before Honorable Echesa could be nominated as a cabinet secretary. So after investigation that were carried out by the DCI, the head of the Serious Crimes Prevention Unit wrote a clearance letter to the National Assembly saying that indeed Honorable Echesa had bought that particular motor vehicle genuinely, and therefore there was nothing that there's no crime that it committed. So it is surprising that the matter has resurfaced. Waziri huyo wa zamani wa michezo vilevile anatakiwa kufika mahakamani hiyo kesho kwenye kesi inayohusu kandarasi gushi za bidhaa vya jeshi. Seth Olale, NTV, katika mtaa wa Karen, kaunti ya Nairobi. Na mtazamaji, watu 4 wamefariki huku zaidi ya 300 wakiripotiwa kuhama makwao katika eneo la mpaka wa Laikipia, na hiki kinatokana na kile kinachotajwa kuwa ni ukosefu wa usalama. Vijiji kadhaa vimeshambuliwa na nyumba kadhaa zimechomwa moto. Wakazi hao wanailaumu serikali kuu kwa kutowasaidia kudhibiti hali hiyo. Haya ndiyo mabaki ya nyumba katika vijiji vya Narasha na Tiamamut katika mpaka wa Isiolo na Laikipia kufuatia tukio ambapo nyumba 40 ziliteketezwa. Hofu imetanda huku watu zaidi ya 300 wakitoroka makwao kutokana na ugomvi huo. Sasa nakuja hapa, nyumba yangu na choma, mimi hakuna kitu, mimi nalala msitoni, mimi niko chida kabisa. Mimi hakuna makosa. Nasikia funduki natoroka msitoni pamoja na watoto. Masomo pia yamekatizwa baada ya shule ya msingi ya Narasha kufungwa kutokana na machafuko hayo. Wakazi sasa wanaitaka serikali kuu kuingilia kati. Those rangers cannot assist these villagers as their houses were being burnt. Why? Because wanatembea na fimbo, hawana bunduki. Ilhali wenzao kutoka the other side
walikuwa wanalinda wale wanafanya hii uharibifu. Si wao wenyewe wako na, kwa sababu they have their vehicle, they have their rangers ambayo wako armed, they intimidate. Na kama ni kunyang'anya rangers bunduki, ingenyang'anya. Helen Aura, NTV. Kwingineko, gavana wa Garissa Ali Korane amehojiwa leo na maafisa wa tume ya kupambana na ufisadi kuhusiana na kinachodaiwa ni ufujaji wa takriban shilingi milioni 233 zilizotolewa kama msaada na Benki ya Dunia. Inadaiwa kuwa gavana Korane kupitia washirika wake walitoa zaidi ya shilingi milioni 233 katika akaunti za kaunti bila idhini ya Wizara ya Fedha. Maafisa wa EACC walimtaka Korane aeleze sababu za fedha hizo kutolewa katika benki na jinsi zilivyotumika. Fedha hizo zilipaswa kutumiwa katika miradi mbalimbali ya maendeleo katika kaunti ya Garissa. Na waziri mpya wa biashara na viwanda Betty Maina, ambaye amechukua usukani hii leo, amesema serikali itaendelea kuweka mikakati ya kuulinda uchumi wake kutokana na madhara ya kibiashara yanayohusishwa na mchamko wa homa ya corona. Virusi hivyo vilivyoripotiwa kwa mara ya kwanza mwishoni mwa mwezi Disemba mwaka jana tayari vimesambaa na kufikia zaidi ya mataifa 30 na kuleta madhara makubwa ya kiuchumi, kiwemo kufutiliwa mbali kwa safari za ndege na meli. Hatua hiyo imetatiza usambazaji wa bidhaa kote duniani ikiwemo Kenya. Tayari meli 4 kubwa zenye bidhaa na matumizi kutoka Uchina zimekosa kutia nanga kwenye bandari ya Mombasa katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, hali ambayo inatazamiwa kuchochea mfumuko wa bei za bidhaa muhimu humu nchini na katika kanda zima ya Afrika Mashariki na Kati. I'm aware that there's been disruption of supplies for our small traders because, of course, once there was elimination of direct flights, that took away some of the spaces, but I think also goods that were coming in. But I think the Ministry of Health has made it very clear that we are screening everyone that comes into Kenya through all ports of entry. It might take a while, but we're screening them before they get into the country. So those small disruptions, as we learn how to do it faster, will hopefully diminish. Katika taarifa nyingine, mamlaka ya kusambaza dawa na vifaa vingine vya matibabu humu nchini Kenya, KEMSA, imedokeza kuwa itaongeza kiwango cha dawa za dharura na barakoa za uuguzi zitakazotumika katika mikakati ya Kenya kujiandaa endapo kutatokea mchamko wa homa ya corona hapa nchini. Akizungumza jijini Nairobi katika mkutano na wanahabari, afisa mkuu mtendaji wa KEMSA John Manjari alieleza kuwa mamlaka hiyo itahakikisha kuwa vifaa vinavyohitajika hospitalini vipo. KEMSA has placed orders for those masks, and we have our local suppliers who are able to manufacture, especially the 3-ply masks, at around 130 pieces, 130,000 pieces per day. On short notice, we are able to mobilize all the masks that are within the market, and KEMSA has not procured to export. Na tukiangazia tu virusi vya corona, ni kwamba mahakama imesimamisha uamuzi wa kukamatwa kwa mfanyakazi wa kampuni ya ndege ya Kenya Airways Ali Gire aliyesimamishwa kazi kwa kusambaza video kutoka uwanja wa ndege, huku ikitaka ruhusiwe kurejea kazini mara moja. Uamuzi wa mahakama umetokana na hatua ya Ali kupitia wakili wake Dansan Omari kufika kotini kupinga hatua ya Kenya Airways kumwachisha kazi kuhusiana na video iliyosambazwa mitandaoni ikionyesha ndege ya Southern China ikitua katika angatua ya Jomo Kenyatta Nairobi ikiwa na abiria 239 kutoka China. Kuwasili kwa ndege hiyo kuliibua taharuki hapa nchini ikizingatiwa kuwa Uchina ndiko chimbuko wa mchamko wa homa ya corona. Ali ambaye ni mfanyakazi wa Kenya Airways alikashifu shirika hilo akidai lilimemwadhibu kwa kuwahamasisha Wakenya wenzake, ila KQ inasema hatua yake ilikiuka masharti ya kiusalama katika uwanja wa ndege. Haya, taarifa hiyo inatufikisha katika sehemu ya pili ya studio zetu. Kukumbusha katika daftari la lugha tulikuwa tumekuuliza hapo
nyumba ya udongo. Na Steve katika mtandao tunasema haistahimili vishindo. Kuna na huyo hapa ambaye ni Sebastian anasema nyumba ya udongo haihimili vishindo. Naye kuna Kasi Minki anasema nyumba ya udongo haipigwi deki. Na hapa ni nani huyu hapa ambaye ni Kipkazi anasema nyumba ya udongo haikosi kumba mwiko. Na mwisho tu Julius anasema nyumba ya udongo hailipiwi deposit. Haya basi, endelea kusema nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter @JenGoriOfficial @Salim001. Kwa sababu utanikumbusha kitu kuhusu nyumba ya udongo. Dakika za mwisho basi. Haya basi. Mpenzi mtazamaji, usiondoke hapo ulipo, manake kapu la NTV jioni halijapungua hata tone. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Kiungulia na kuvimbiwa? Ino inatibu ndani ya sekunde 6 na inatuliza dalili 6 za kiungulia. Kwa hivyo unaweza kuburudika bila kikomo. Ino, tibu haraka kiungulia na tumbo kuvimba. Teacher said food particles can make tiny holes in teeth when they're left over at night. So you have to remember to brush your teeth at night, but Daddy is always forgetting to brush. You get cavities. Pepsodent Cavity Fighter, with the action of calcium and profluoride, helps prevent cavities during the day and at night. Works twice as hard to repair tiny holes before becoming cavities. Pepsodent Cavity Fighter, with double action for daily day and night cavity protection. It feels good, Coca-Cola and food, Monday to Sunday. We are chasing taste. Let's just grab a bite and enjoy drinking Coca-Cola every single day. So we feel forever be real, together stay free wherever. No, we can't stop. We wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. Karibu tena kwa taarifa za utendeti za NTV jioni. Wakazi wa Mwingi wameachwa na mshangao baada ya mwanamke wa miaka 20 kumuua mtoto wake mchanga wa miezi miwili na kisha kujitoa uhai. Kwa mujibu wa barua aliyoandika kabla ya kitendo hicho, Rose Joseph anadai kwamba hatua yake ilichochewa na kisa cha kutapeliwa kiasi kikubwa cha pesa katika duka la M-Pesa la mjomba wake, kama anavyoripoti sasa Hali Magongo. Familia ya Rose Joseph Kamba mwenye umri wa miaka 20 iko katika hali ya kuchanganyikiwa. Jana majira ya asubuhi walimwacha Rose na mwanawe wa miezi miwili, na waliporudi majira ya mchana walichokumbana nacho ni vigumu kuelewa. Mjombake Rose anasema walipoondoka asubuhi hapakuwa na dalili zozote kuwa mpwa wake alikuwa na nia kujitoa uhai pamoja na kiumbe cha miezi miwili kisichojua baya wala zuri. Kuna barua aliacha ni kama alikuwa ameandikwa na pesa ikapotea. So hiyo ni kuonyesha kwamba alikosa mtu wa kumsaidia kumuongelesha ya kwamba pesa ikipotea inatafutwa. Rose aliacha ujumbe akidai hatua yake ilitokana na kitendo cha kuibiwa kiasi kikubwa cha pesa katika duka la M-Pesa linalomilikiwa na mjombake. OCS wa eneo hilo amethibitisha kisa hicho, huku miili ya wenda zake na bintie kipelekwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Mwingi level 4. Kamanda wa polisi katika eneo hilo amewataka wakazi kushirikiana na kuwapa mawaidha wenzao endapo wamekosea. Hali Magongo, NTV. Naam, waziri wa kilimo Peter Munya amewahakikishia Wakenya kwamba swala zima la nzige humu nchini litatatuliwa kufikia mwezi Juni mwaka huu. Waziri Munya anasema juhudi za kuangamiza wadudu hao humu nchini zinaendelea vyema, kwani awamu ya kwanza imefanikishwa. Waziri amesema hayo wakati takriban kaunti 20 zinaendelea kugubikwa na tatizo hilo la nzige na wananchi wakiendelea kugubikwa na hofu.
Zaidi ya miezi miwili tangu bomba la kwanza la nzige kuingia humu nchini kutokea Somalia, taifa lingali linahangaishwa na wadudu hao waharibifu wanaohangaisha wakazi katika kaunti tofauti. Lakini Wizara ya Kilimo inasema hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi. I wouldn't be alarmed at this stage. Neither are we should we sit pretty. So it is constant work, a strategy that has been developed very well. Serikali inasema juhudi zake za kudhibiti nzige zimefanikiwa pakubwa licha ya kuwa wadudu hao wangali kuangamizwa kabisa. So the first wave is really largely done. What we are now focusing on and the biggest danger is those locusts that survived and laid eggs. And some could even also be laying now because they came different times. Kufanikisha mpango huo, serikali imeagiza kutoka Australia zaidi ya lita 40,000 za dawa maalum ya kuangamiza wadudu hao. The roadmap really takes us to June. We have a complete roadmap on how to manage locusts. It takes us to June because we are looking at the arrivals, the swarms that came into the country, the gestation period. Lakini licha ya uchangamfu wa serikali kwamba itafanikisha mapambano na nzige, inakiri kwamba ufanisi utategemea uwajibikaji wa mataifa jirani pia. We are not in control of what is happening in the source. No, if we were in control, then we would have contained them completely from there. Brenda Wanga, NTV. Na sasa tunaungana na mwanaspoti Joshua Makori. Joshua, nitakuuliza tu swali, virusi vya corona vimeathiri vipi michezo? Ligi kuu ya Italia Serie A iliahirishwa weekend, haikufanyika. Maana kulikuwa na mechi kubwa kama Juventus dhidi ya Inter Milan, haikufanyika. Hata Cristiano alivuka kaenda Bernabeu kule alikokulia akiwa na Real, akaangalia mechi ya El Clasico. Lakini Tokyo bado hawajakubali kwamba inaweza ikaathirika. Bado. Haya basi. Uwanja ni wako. Ndio taarifa na kuja nayo muda usiokuwa mrefu, kwa hiyo wewe tulia ulipo. Eldora Technical Training Institute (ETTI) prides itself as a student-centered institution committed to nurturing and growing careers. Enrollment for May and September intakes is ongoing. Apply now. Eldora Technical Training Institute. Growing reputation. Heaviness and a burning inside. It could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Bro. Uwanjani hivyo na ni kwamba timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande imejumuishwa katika kundi la cha la raundi ya Vancouver ya ligi ya dunia ambayo itafanyika weekend ijayo nchini Canada, na ni kwamba Kenya iko pamoja na New Zealand, Ireland na Hispania katika raundi ya Los Angeles iliyokuwa nchini Marekani. Shujaa iliandikisha alama 3 baada ya kuambulia nafasi ya 14. Kenya ilishindwa na
Uzani wa Fulae mbali na kunyakua medali yake ya shaba. Punch variety. Well, there's the moment of confirmation. Hapa jijini Nairobi na kujadili masuala kadhaa yakiwemo uchaguzi ambao umepangwa kufanyika tarehe 27 mwezi huu. Katika taarifa yao walidokeza kwamba wako tayari kufuata mkondo tofauti iwapo hawatapewa sikio. Tuna hope kwamba mahakama itakuwa fair na ifungulie kila Mkenya ambaye anataka kugombania nafasi za federation aweze kugombania. Kama haika ifanyiki, sisi hatutaki kuchukua panga tupigane na watu, tutachukua hatua. Na kitu kingine, wenzetu hapa madelegates wamesema sisi tuna federation ya KFF ambayo ilikuwa registered, haichafunjwa. Hiyo ndio watu wajua haichafunjwa. Sisi tutaenda kwa nyumba yetu, tuendelee, tucheze kandanda yetu, tufanye mambo yetu. Because you must make your county develop structures ambazo zitafanya your county to be recognized. That's why you see clubs outside there selling t-shirts. Kocha wa timu ya taifa ya kandanda ya kinadada Harambee Starlets Daudi Ouma amekitaja kikosi cha wachezaji 21 ambacho kitashiriki dimba la mwaliko nchini Uturuki. Miongoni mwa waliomo kikosini ni nahodha Dorcas Shikobe, mshambulizi Mwanahalima Adam na kiungo Gentrix Shikangwa. Starlets inatarajiwa kufunga safari kesho kwenda Uturuki tayari kwa mchuano huu ambao utachezwa kati ya leo na tarehe 11. Kenya itacheza na Ireland Kaskazini katika mechi yake ya kwanza siku ya Jumatano kabla ya kukutana na Chile Jumamosi na hatimaye Ghana tarehe 10. Mchuano huo wa Uturuki utaisaidia Kenya kujiandaa kukabiliana na Tanzania katika mechi ya raundi ya kwanza ya kufuzu dimba la mataifa ya Afrika mwezi ujao. Tunapangani hadi katika anga ya mataifa na tunatua kule England. Arsenal itapambana na Portsmouth uwanjani Fratton Park hii leo usiku katika mechi ya raundi ya 5.
Joshua Makori, na sisi hapa tunafunganya virago vitu, lakini kabla hayo tunaangalia unasemaje katika daftari la lugha. Tulikuwa tumekuuliza nyumba ya udongo dash dash dash. Huyo hapa anasema ni More, nyumba ya udongo haipigwi deki, na wapata moja kwa moja kutoka Kisii. Mike Daka anasema nyumba ya udongo istahimili kishindo au vishindo. Na huyo hapa anasema nani? Benedict anasema nyumba ya udongo haihimili vishindo, watching from Gongoni Malindi. Na mwisho tu kabisa kuna Emrakayo anasema nyumba ya udongo haipigwi ama haipigwi deki. Haya, tukupe jibu sasa na mwalimu wetu Salim. Jibu kamili tunasema nyumba ya udongo haipigwi deki. Nyumba ya udongo haipigwi deki, maana yake bwana, kama mambo hayawezekani. Kama Mungu hakukujalia urembo, usijikandike makeup. Haiwezekani, achana nayo. Usilazimishe baadhi ya mambo. Na kumbe nimeto nielezea kuhusu udongo. Yule jamaa ambaye alikwenda kutafuta ndugu yake Odongo akitokea Nyanza. Alipofika akaambia, bwana, majengo hizi nyumba zote waziona hapa ni za udongo. Akasema, ndugu yangu amefanikiwa kiasi hiki. Kumbe alikuwa anaambia kwamba ni nyumba za matope. Haya basi mtazamaji, ni hayo tu siku wa leo. Naitwa Jane Ngoiri, katika lugha ishara tulikuwa naye David Agondo. Bwana kwetu ananiita Salim Swale, na kutakia usiku mtulivu. Kesho majaliwa.